nĩ Thaa rĩa Weru Wikendi. Nkatho na ntune mutegeri bwega no tuba kuona kanya kugwatana na woni kiri Weru Wikendi Thaa Ithatu mbitagwa NTINYARI kinyo jeja nijo twikirite orito utukubona arua kiri nteto chietu. Atongeria mwanya bareo Minister Warimi mithikari nturi gukinya mambure neja guchokia nkatho ja PS Roslyn Njogu ntere cha kirwa gishigone kya bure. Ubangane ba mwambura ja maromba ja guchokia nkatho ntere cha tharakanithi kieni nega kirubia guka kurika atongere na akari bagitarira jira bakwirigira rais ariria. MC wa Kuoroto na kiama kia UDA Zipora kinya gutara gavana Kawira gutaga bwega para bamuthiurunkite akiuga te bonthe bakumwendera wega. Kiriuria daktari utukubona arwa mwekuru mwari na gutarwa niki gitumi ate batere gutumira Sofia ja njira ya kubangochie. Mwana niro mathithi otukubona runi sindikaru Ithatu kianjiria nteto chietu atongeria mwanya bario minister mithikali ntore Davis Chilchir wa Mainya ura wari gavana wa county ya Meru Kiraitu Murungi abunge nkabona atongeria bangi ni batrimanite ntere cha bure bakinyete kiri mambura ja guchokia nkatho kwa Roslyn Njogu ura atari kujukia kanya kama wandiki munene kiri ministry ya mantu jege ome niyo diaspora affairs nera aria baba ingi bona nite kugwiro kwa nuntu bagetike kia Njogu mawira kirigia na chotariria. So I'm here to say thank you to God in the presence of my community. And to say thank you to the Lord, to say thank you to the President who gave me the amazing honor to do this job, to say thank you to all of the people who had a big part in bringing me up. And Bishop Matthew, the community here, including the ones who See, that is what the community does. Nikiathoneke marombo wa mwana ucokia nkatho kwa Roslyn Njogu uro thuri ni rais William Ruto ari PS o mantu ja nthiguru cia ugeni kana wenda diaspora affairs mambura jara kuimberu tene atongere kathumba bare waziri mithikari nturi waziri wa stima David Chilchir PS kathumba wa mwana atongere bangi na araba kathite William Ruto ni thirikari yawe kurikana Meru na kubatwanya kathumba thirikari ni yawe. Our sister Aya, my sister, a good friend of mine, Roslyn, tuijete nwenja na tuijete kuga ibwega kuira murungu ibwega no tubwawe ona kinyatungwa tukaga murungu ibwega no tubaba atwe na tukaera President Ruto ibwega no tubwago twangu ije atuete kenda butubuitira ngugi Ruto ametuinua sidio with very powerful rockets muturi atonogeno kedore kindiki security national coordination and with the current agriculture and the way people Meru are curious about agriculture. Yeah, so we want to thank him for remembering us and giving us these powerful positions. Tumshukuru pia kwa vile katika kaunti yetu ya Meru ameonelea ni vyema atupatie wafanyikazi wa ngazi ya juu katika serikali yake. Wengi wanaweza kuwa hawana habari, lakini mumeona hapa siku ya leo PS wako hapa watatu kutoka kaunti yetu ya Meru. Nguruki atongere baba bare wa bunge ba Meru wa mwana waziri ore mithikari nturi ni bameneretie nene ngwatano ya Azimio la Umoja ni gwitithia na mbere maandamano ja kuregana na thirikari na bone bacindirwe nteto ira bagwitete kuguna kari kinyanini. Tuko kasini na tutaongea mambo ya Raila sana, tumeongea tumechoka. Wale watu hawana kazi ndio wanaandamana nao, sisi tuko kasini. The government is on the move. Serikali ya Ruto inaenda mbele na hatutarudishwa nyuma. Anajua vile waliofanywa Timau na Kirua hapa. Hatutakubali maandamano zifanywe Meru County. Mnasema aje?
Ni ukweli ama ni uongo? Hatutasumbuliwa na mtu kila mwaka atasema ameibiwa. Alafu handshake ikifanywa sasa utakuwa rafiki tena. Haukuibiwa. Kwani hiyo handshake inakupeleka wapi? Sikuelewi. We have no time to waste in the streets. Sisi ni watu mahasulas. Sisi ni watu wanataka kujipanga kufanya kazi zetu. So watu wetu Meru musindanganywe. Na ukiangalia sasa ile rika imesimama pale ikikwambia wewe wa maandamano, kuna mtu anaitishwa chakula na mtoto njioni? Kuna yeyote? Ama kuna mtu unafikiria bibi yake anaenda maternity after 9 months? Hakuna. So they don't care. Waziri wa urimi Jawe Mithikari Nturi ni aria gwetete ati ni betete na mbere gukubire rwangi rwa urimi na gutigira gaparakara karumirite nthiguru wa mwena wa gibwa mbeca ni bukuthirwa buru. Tuna jukumu nene muno ya kulita ndeti nene. Uchumi umeharibika kila pahali. Nimekuwa nikihangaika huko Pakistan kutafuta majani chai yetu itapata dola kulima namna gani? Hii constituency hii Mheshimiwa Ndekiri, I want to ensure to promise you in honor and in support of Roslyn, I will make sure hii constituency tupange wakulima at least eka kama 20-30 niweke maji, tuweke to organize farmers everyone pale tunaweza at least kuwe na project kama za milioni 150 in the next 2 months ya watu wa Buri kwa heshima yao. Kiripota Weru TV Wikendi kuma mitone gicione ke Buri mbeta mawira kerigia. Mibango ya maromba ja gucokia nkatho kaunti ni Thaa Nithi no jetete na mbere kienini gya Kirubia kaunti ni Thaa Nithi. Rais Ruto munini wawe na atongeria kathumba kuma kona mwanya cha Kenya ni berigiri gukinya marombeni jau jantuku ya rojo bakiariria wirigiro wao kirirwa rero rais atongera baba inge bugite ni bakwirigira rais akabekira wirani bakuinge mawirani jawe taria ekirire akari kagitaga siasa cha kithurano kithiru. Samuel Gaishma na ripoti eje. Kiremukari kana mutongoria ora agaitika kiatho giki kia maromba kienini kia michetho ya Kirubia Ntereche Chuka wake ikaigwa iri ntuo ya maromba gwa taira yengi ende kiremukwirigwa antu baraba igitwe bagetinda kienini giki wa kubentuo Ithatu emunthe wotigira ati kiragento kirebora ke bateri koigwa gikari ntuo ino yeyete na munoga omunene. Iri njira ya gutigira ati gutire gintu kiomba kuthungira kienini giki gya kugitaria ukaria bwa atongoria kana akaribara bagaitega kiatho giki kithungiro ni gya kienini giki kigitwe ukaria bonene bwa askari ba mithemba nkurani. Twasema asante pokea sifa zetu Bwana. Nabo aini bakwaya ya kanisa ya PCEA ya Jerusha Kanyo Memorial Ntereche Andagani baigitwe bakirara bataritoro wantu kathumba bakithuranira nyimbo irabakaina kiathoni gigukiaro watamukariura wungi wa kaunti no kinyabo bari na wirigiro kumania na ndiunga ino ya rais. Nitukenete nontokubewa opportunity ya kweunga na kwaya iria cienge nikenda to ina ntukweno ya maboya ma Thaa Nithi county magucokeria Ngai nkatho na mataranjio meto ni ati tugocithia Ngai bamwe na thuba ya kugocithia Ngai bamwe tubewe kanya kangi ka kuinagira president tukigocithagia Ngai kurukibari na wirigiro buraba kienda rais arutha bukoni uthina mbere ndeni ya county no kwina antu mena yula na matena gya kuria na kwina areas mengi muno cia Thaa Nithi iki ruthirwa mauntu ma urimi no ntumiburo yetu no amengi tugacwirwa dam no aitethie county yetu kurima. Kuringana na Wilson Murethi uranwe murugamiri wa aruti wira ba thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi igikinya rukirirwa ntuo yaro kiragintu gikaigwa kithuranire tobokagana nonto bwa gwetera kiatho giku. Turi kaunti ni twibariretie gukorwa turi na interdenominational Thanksgiving service ni twetete akristo kuma gonto mbalimbali kuma kuria Tharaka kuma Mara na kuma Chuka igamba ng'ombe. Tuli na mubango wa kuhakikisha
ati antu monde makaparticipate thini wa Thanksgiving service. Twina clarion call ya thirikari ya Tharaka Nithi County 2022-2027 ile kuga leaving no one behind. Antu monde mathuranire, kithurano ni kiathirire. Now in getting back we put aside differences cietu cia opinion kenda inu yonthe tukamikira vamwe tumbe tuli kimwe without even considering our political affiliations. Ikyo kiatho kia mbere kia muthemba uyu ndeni ya kaunti no arende akari bari na gwirigirwa ati Rais William Ruto agatiga ariria maubatu mago kiathoni giki kia Maromba. Nkiripotera Weru Wikendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Aritwangirie mwe na bana baskuru ya Meru University of Science and Technology ni bekiri thumbi na arua ndene ya skuru yubo bujitend kwenkai nyume yankuchanya kuoneka skuru na kinya gutigira aritwa bakithithia maandamano. Minister wa Kithomo Ezekiel Machogu nwe gukari mugeni wa giteo ndi atongeria kathumba kinya baba gwikinyite mamburene jaja nijo mambura jakagita kai 10 ndene ya skuru. Machogu kirirwa aria rwawe na gwete ugeni kanju njeru iri atarite kurungamira skuru akiwa thirikari na ndigategaira bwega ure gutara gutonya kirikanje urungamiri wa skuru kenda kwebukana na thina tere akuganira arumirite skuru. Mutugikare na ripoti ja Muthenya Jonarwa University ya Meru ni thirite gikira ritwangiri muna bana thumbi kiri kunguro kia uge 10 ala mugeni wa giteo kari waziri wa kithomo kiri mongojo wa Kenya Ezekiel Machogu mali watongeria baskuru eje. I also want to believe this 10th anniversary is a great opportunity for us to reset from the turbulence. And so, to the graduating class, I do not think there is a more emotional moment than the day you graduate. I expect that the skills and experience that you have gained here will add the fame and success stories on you as you leave. The gate of this university is how well you put the skills you have, the skills you have to use for the benefit of society and for your own self-development. Kingi kirevisi Romanos Odhiambo rungurwa Machogu nethirite akiamukira na kuona ni atongeria baberu barabara thurirwe igoro ni Machogu na akiaria mubunge wetu rari John Mutunga oria atongeria bakugwatanira kenda skuru ije kagita thiri buru na Odhiambo akiuga nande ni kagitaga oka skuru ije kairi. And as neighbors, we were getting a little bit worried that the universities things are getting out of hand. Through your effort, CS Machogu, this occasion has taken place. Through your effort, everybody will be happy today. I want to call upon every stakeholder in this university to consider peace as the epitome of development at this point in time. But the strength of this university is that we are able to come back together and stand and continue the pursuit of the excellence, the dreams that our great fathers had for this university. Of importance to our neighboring community, we value you. You create an environment. Our Chancellor and our Minister, we honor you. But it's important that these 11,000 students we celebrate, it's important to note that we only accommodate 950 students. The rest, the community takes care of them. Muthiaburu kiri waziri Machogu na ugite thirikari gatigira ndiro tongerio baskuru bukuthithwa ni bukuthithwa na njirere agirite iretereta nkuchanyo kana ndo agatigati kao. Going forward, we are going to have a very qualitative process. Very qualitative, such that when you get men and women in such positions, they are men and women who exactly know what it entails and how to serve, particularly in our universities. And we also have to be fair to each other. If one has served the way the Vice Chancellor served over the period that he has served, his term comes to an end in August. What was the urgency? What was the hurry
and knowing that we had this particular graduation today of sending him home, having served so well for the 3, 4, 5 years that he has been able to serve this university. It will be upon the Chancellor and the new council to advise the ministry and to advise me when the time comes, and that time is not now, that time will be August. Kiripotera ndeto cia Weru Wikendi, riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Akariba anture akathira wodi-ini kiego ya ntubochu ni bacoketie nkatho no ntubotethio bo kuthithirwa njira ira ithiritwe ri mpanga kiribo kwa kagita Nandi paugite kwa miaka ni bethirite bakithangikwa ni kuthuka kwa barabara iji ira Nandi obwithio bwayo bura buruguritwe ni abithaa munene wa barabara thirikari-ini kaunti ya Meru na MCA wa wodi Timothy Mutwiri Kabako. Akiaria MC wa wodi unorotete uria wakaririte giti kiu mbere ya wakiuga na kunjira akari na kumenire ngugire akurita. Ngwataniro ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza na MCA cietete na mbere Ociara Matunda akariba kathira wadini ya kiego gicione mbuge Kegembe South ukulukira MCA wa Timothy Mutwiri uijekene muno ya Kabako ni baumbete kwenjiro barabara ikwirikane twire miaka kathumba etathondekwa akariba tora kunyamara kuivo ya no ntoba mwesimwa wetu Mutwiri Kabako no ntoba na gavana wetu Kawira no ntoba tubwethirinya barabara yonto yeye no ntono kuona tureta bonge tureya na yani na bikibiki ya twekilila nara kethira ni yonto mangare si ongwa yonto era utwetera kwina ginya yonto ekuo barabara kwa twika kwegeta kwina thina imwire yukumbo ginyitwara yutite batu mbere twinjura barabara ere irari kurungu turare ya thina yo kamata into na njira na njara ke murungu ba thaini katuwiritwe kinya tukuya twina kieva nturene tutuciuma cio turanara tweta kugura nkomongo tukaura nkomongo twatumana ringwi na igatugurira tukaulwa kwatuka nkomongo tweta kugura na genda mwiri yora yumbo kinyaku mucie lakini mwankera thai tukuona barabara eu yonthe ikethirwa salama na ndekene ngwitikia twakinyara twitite na maendeleo ya kuendelea ura kwairite gavana Kawira tukuiboya na Kabako nontu kitha kagwara andu ere ratura kuma mbere tutithwa injira ikwanjiriria. Akiaria ururi-ini bwa winji wa barabara iji Chief Officer wa barabara thirikari-ini ya kaunti ya Meru George Kimathi ni wite barabara ikaguna karibu nene muno ngendone cio gukurukira kwinja barabara ana beto ba cukuru bakethira at least bakoya cukuru na bakinya cukuru mape na kuiku kumeki Meru wote happy okinyira mantu ya afya jaranga bana kwaririria gukurukira barabara thai kinya mtu akaachirwa nturene ambulance ikauma sibitari maoa yere mtu na kotuko komeki anto happy na hiyo maendeleo tuku akaende kae barabara yoke yomeaile babu bure arimi kwina sesi mayani ira bure ya tema na nya fainde ira bukethira bukiona nontu kwa kwithira chiono bira bya mayani bikambi kwithira bikulukira barabara nereko tutwire miaka mingi miaka kithumba muno tutona ofisi ya gavana eyete kuthiurunka wondine cietu kwa hivyo biranka bwithia ngacokeria chief officer wetu wa runs nkatho nyingi na inya sana na ngicokaire kinya wonda ndimini uro watilite gavana wetu kiego ya ntobo chuondi nkamucokeria nkatho muno nkabera iboya no ntobo kwiritaniria na baka mwaru ari nkabeta nture ya kathira be ya kuona bura kukari no nturira ndaliongire kathira antu baiba mpere thina nyingi muno na thina ra nene antu bakathira bethirite bekilukira bwana chief ithina ya barabara na ingucokeria nkatho nyingi muno ngakwira iboya no ntobo kuyukia first priority kiego ya ntobo chuke ya kulika na ntuba na ndipo hakikishire antu bakathira thina ira irario county netu nithirite tukeya winsaito ni antu tukira wanga Kabako bati watanirite na gavana tuwatanirite na gavana bo nene muno no tionge wi ofisi-ini gavana na inya sana saiti ya urandembi MCA Kabako na ward administrator Melanie Kageni ni bakuri antu batonyeria siasa kire wenji bwa barabara ije nonto ni bae notice ya kwebeli ntobio birabire barabarene Kabako akiorotela kiara utongeria bwa MCA ura wari kwa ukambere nonto ofisi ya ward admin ni ayanire information yeke chief wetu yeye anaki sub chief na ntu ba community ya kathriba kumenya boya iba kumenya ate barabara yene yete kuruoro ni yete kuopen mwanka market tafadhali biranka bwiro eta mtu withira kilalamika
itwerera antu babaingi tobera mite neritwe na baraba kudhonya bakeyo ba insight kenda mite yo etekurwa kana kenda mite ekurwa ba demonstrate kana bathithia mesi ingi awana room batena mbati nonto information yo ndene kinyite in the ground obisi yake mathira ritangwe na kiraito ibaritre chiongo na kiraito ngavanora wario barathiria te o maloi thaine thare kawira na kabako turitire antu bakathira barabara tuwe bakaitwe ngwe mwanka nyabo bongo obo baibo kwe bonga vanetheti atia ababwithiritie kiripotera Weru Wikendi kuma Kathira wa dini ya Kiegoi antu bocho Igembe South mbeta wa Marion Karugi wa KINYUA Katho cha mwanya kirego mutegereta na mbere kurumira ntuto chetu nchokerete nyumba kagitikate kuraja na ntuto nkuruke ukia bebia mutambo. This March, enjoy captivating live footballing action on Star Times. An action-packed Bundesliga title race is heating up. Bellingham curls home the beauty. Get amazed with the thrill of Africa's finest tournaments. CAF Champions League and Confederations Cup. All this and much more for 899 shillings per month on Classic Bouquet. Enjoy the Coppa del Rey showdown, and Rome's finest battle continues in the Coppa Italia. Strike it from there! Watch the magic of CR7 blowing up the Saudi Pro League. Renew your subscription today for 999 shillings on Smart Bouquet to catch the action live on your favorite sports channel. Star Times. Enjoy digital life. Bibi acha nikushow, unasikia jana Brian alishikwa na makarao. Hiyo ni poa, iko sawa. Cheki babe. Babe umesikia historia hii hapa inaitwa Teleza? Teleza? Teleza. Teleza ni lock screen oin one hub ya mwanya na ya mbere Bru Africa ire yo kwakanyaga kwa mukira ntito ciondo ri kumira na igwetekeka. Teleza ni kwakanyaga gwishirira mbesha kidomba wareta chore na ntubanja kiri package ya premium. Teleza yako haso yako. Tonya kiri premium package dauju. Bronze ni shilingi kanali 50 mweri noko na ngiri 30 cover inpatient. Silver ni shilingi 150 mweri noko na ngiri 60 cover inpatient na emitino. Gold ni shilingi 350 mweri aliyo kona ngiri kanali 15 cover inpatient, cover emitino, outpatient na life cover. Nkuruki no usionere kanyaga kwa na daktari online note mari. Na inyagu ishindira shilingi 50 wareta mtu. Aja ukomba kuona e-wallet, kukotoa biashara, motunga tajadrikali, na Teleza maisha, na jangi kadhumba, non tuteleza ikuajaja jonde kongune kamwe. Tunazafanyaji ili nipate hiyo app? Download Teleza kumakiri Play Store, no tumirekondi ya Weru TV, we create account. Unlock your world with Teleza. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Waga sana mutegeri gweta na mbere kurumira nteto chetu tugichokera MC wa koro twambungene county ya Meru rungu rwa kiama kia UDA Zipora Kinya noritie gavana Kawira gutega bwega antu baraba muthiurunkite akigwa bamubati umwendera bubwega kiaria augitene thiritwa thirikari ne kumakagita ka gavana wa mbere na baba ingi bantu bara bathiurunkite gavana Kawira tibonthe bari na wega nawe nongerete na kugawe na kuwatambaru gavana Kawira na kumwendera wega indi ona untu bote gwita bwega akauga.
MCA wa Koroto kiri mbunge ya Meru Zipora Kinyawijikene munota zendikei nerite ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kwimenyera muno na mburuka cia gisiasa akiuga we nari ndene ya thirikari ya ngavana wa Kabere Peter Munya na kinyakiri thirikari ya ngavana Kiraitu Murungi. Zendikei akiuga atongeria baba baire bagwire ithurano biao kiri gucwa gipindi kia ibire kumane na mburuka cia gisiasa. Twira gwitangu gendene county government of Meru miaka 10 mbere ntonya assembly na mwere amenyere mamburuka ijo jagwithirie the first government ndendene mamburuka ijo jagwithirie the second government ndendene na kinyana andi arega kumenyera mburuka ire igwita ikira antu ingavana ora ntumite afataraisa ende fataraisa ni ndaro cia mburi icio uikireti antu kiwa ingava ikuthukiri nyangavana rietwa. So woni nga support ngavana na ntina ngavana onge na nga mu support both kere registration kukurukia miswanda area ya thirikari kwenda ende ngakosoa aragugeta buthuku Nkurukize ndikei na regeni na miaria ria kugeri tambwa ni MC wa Kiago Simon Kiambingaruni ya kuga wate kugwata ngavana Kawira Mwangaza mbaru na nandi batwi othorokena Amiru bendwene ituramenyire elected members turitarire ngugi na Kawira Mwangaza kenda tundira river service ugo na gotirenda ngwataniro wetha kawina ngavana ongi enda tafuta ngavana wako kuje na yeye indiraigerwe kwina allegation ye kuga anti support ngavana na ntirendete thiri eja ndene Meru county endi ndenda kuga woni mbere mantemburoke siasani na ntemburoke gwita kuga ndumia nkwire no igerwo muntu kuga kirwe mbeca county ne fataraisa kenda mburo kanto kenda ba supporting governor na fataraisa era kwenderia antu ndaro cia mburi actually ciandire mpempe itauma so oni ntembroka na nda supportere governor 100% through kumwira thirikari tigwita bwega na ndauga thirikari tigwita bwega na inkwenda chokeria governor Meru nkatho muno nonto after ndigo support muswanda jwa kuga thirikari tigwita bwega thirikari ni etirera ini na ngavana na gwitangu gibwega Zendikei nekirite ngavana Kawira Mwangaza uriti boyo bwangugi akiuga thai ari kinya mature ne jonde akiritagira mukari wa Meru ngugi kwa mtu natiga gwita akiambamba akiuga ngandenjerwa ambo ahura ngandathitherua ngavana arita ngugi ndene county ya Meru yonde na kwina evidence ntuku ingi ndetere kinya kirua ndethera ambo ahura nji au town ye kirua thokone kere kia goond Nkiripotera nteto cia Weru Wikendi riakwa ritwa ni Mutugi Kare Rijikene monota Sofia kana China Peel kanda waga kubanga uchiari kare akaringiro marubuku ni thirikari gakierikana kwithurwa no gwati bunene muno mwirine jo mwekuru amwana bukanda waga kanigete na mbere kwendo na mirango ya nyuma na kuri naye kurubaga tumaira ire njira ya kubanga uchiari tukubona ro daktari na gutariria niki mwekuru ati batere gutumira ndaweji no gwati bwayo ni buriku Emde tokariria family planning method emwe etomekaga actually etai recommended tukemiariria kumikondem neo ino ni era yetawa muno yetawa China Peel kana China Herbal Peel amaba metaga Sofia ndaweno yetawa China Herbal Peel lakini tokiaria uma it's not a herbal drug na yegawa ere a concentration of hormones, combined hormones. Na ita omwe otomerete de otomera pende kamwe kaiwa kaina hormones so high levels ere equivalent to otomerete pills no cia kawaida over 40 of them at once. Immediate na long term side effects yacho inyinge muno. Ndaweno ni abanire kuma kire by the Ministry of Health more than 10 years ago, lakini yokurokera panya roots na uni kwa igekinyera ekoro either through chemist kana traditional medicine
na rira mwekuru athikogora era wa omererie wo na gutie kwinuka neo na nubwete kwibode iki onto tanenkagira winuka neo inu ndawa yandikitwe na rwaria rungi kinya rotomba kinya kumenya indawa ina gani kana side effect yayo na rira wametumira iregwa ikinyangia viungo vyaku vya mwili pole pole. Effect yayo igagwa ere kire organs cionthe ciina estrogen ira ciwa ike affect on estrogen na progesterone na cio mono ni the breast, the cervix, the brain tissues, the bones na mono kire the blood system, that is the blood circulation, the cardiovascular system. There were very high levels of these estrogens and progesterone. They were my blood gatweka very thick. Watuka itiko flow as fast as it's supposed to be. None gatema itweka mwekuru na wake wato clot, and the clot mende wa ere either magoro. Na the clot ne kauma from the leg. Ega travel through the blood circulation. Ekedi to the heart. No iteme nkora karuga maoreo. Kana yathi yakinya tumikia twatonini twatore maori atweka mtu na collapse wore atweka nyatumba atko akarami kurikia meruke kana reka etia ekinya into the brain atweka ne kureta stroke kana atweka mtu au side moya ya mwili na long term effect yeno eka ya go fail rela alafu atweka mwekura ukamata eka affect mwana irio de moko na rira mwekura yana kana otuka kana agakwambiria gukura nyega takinyite kagita kayo otuka mwana akinyithia karibu miaka 5 6 7 akona mwana mwari akwambiria kuona periods kana kaya kuona mwana a boy child ena miaka 6 7 kuthio kona akwambiria ku imba nyonto why untu ba effect ya hormone serum ina wake atumagira ila ciathuge into the circulation ya mwana ko inkoria mwekuru nyoka egwa ndawa no ko ere convenient yuro ndo gatumagira ture mwake kire mweri kana ko no kometomera kina utiko gya nanda utiko body side effects yayo ila chomba ko wikija nini mani ko please ikaboga atumira ukathi sibitare kana araka wake umugitetheka na ndawa ni gitwa conventional family planning methods ile iko wa chije kene indbai hutango gemwere na side effects yayo chije kene ikwije kene kabisa long term complications wotecho Nyuma ya kurega kwiganwa kumira ndene ya stage ya lare gatigati ka etithia bangari na antu baria baritagira biashara ciao ku naro mabisa mwanya ni bikinyetie kukenda kugeria kuthiria thine je subcounty administrator Elijah Kiburu amwe na atongeria bangi kuma county ya Meru ni bikinyetie na kurita mwerekera jo kuthiria thine je barabara baritagira biashara stage na kinyame kanone ya barabara na ndeni bodi to gucoka thokone ria bathuriri ni Class Chabari na Chotariria Ninkubaure nete yoke nene basokie intobio narora kwe antu barukire ntara batura njirene ntara ire narora ithiri quarter ya babe thokone kwou ikuonania antu bakia kulwa bakaibanga kura ndene mantu yonthe yaketha smooth na ginya barabarene kutitha kwina traffic jam no ntubambi no ndo antu bonde bakwathika tafadhali antu itu asore ba kwa buru tukeya kumenanira antu au boya kweja weta njirene ringi tukini mutino yo tuonete nya babukire ni murungu bukenda tumenanira antu au boyo kama twana into theri no tuimakosa sana Ojuno muraga maona magwatho mama wekaniro gatigati eka biashara baba thagiro bakiringa a biashara achia rutere robarabara na moyo kinya stage nyuma ya arungamiri ba stage ya tauni ya lare goro kotheta bakiuga ate no mwanka baba thagiro bakiringa biashara thokoni enu mono baba tandika stage baithiro bakieberua na ende mwanka athaino Subcounty Administrator awa egembeno thinaibu meretie na kuthingateria gutigira antu bonthe ibocho kwa athokoni kuraba batiri kwithiro bari nbendairi nguo ao
na odi ntari ndi kwanjiria sara 2019 ende bara twenda cio baingi twira turanjiriria aba tuti ntara twina cio tu ende tukua boto suguli kinya watu gutwonia tukuria please no nto no kumenya ara kwiwo ku te barabarene shoka ara kwiwo ku arutara ro kururi lakini no nto tauni oneta anto bakiongeleka baraba ka twika batira ni space cio twaba ingi no nto kwina ara bakawa ibokuibwa biashara ibokuibwa ko batu tote utabara akuru na nyamba baba ya tote tata tote ubata ngwisi ara nyanya sienda swa ara nguo sienda swa bila twasugulikira kuma thai ni antu bara bati bauba yonto muthoni nonto atara kwambiria nguo itaru twabangawa orende bauba twatiwa tumenya utwiro tena akuria tuwende tubanganie bojaru katwa watanira atiri nonto ituri ya thina ututisi turi ya thina yo imbe yerau te maoro utekoloka maoro utekoloka inyangari ere onze babenda chenjirene ibange ntu tafadhali baki okuona wena ngari kabe ungombo na nyaba kiethia nyanya okinya so bereni batutire barabara ewe tumiro bobwea sawa sawa tuteke yo toturo ringi I hope ara onde muntu akonwa akaritira nguyo na akawirwa thokwe next ntara onini ndia ituture asintara na ntara nyingi ivere aindo tutenda ntara aindo muntu oro tena rutara kanoro ina ndabuntara isele tote tekeria endedia o secondly babo onde baba anyonyi imbe tekasi kwe obenda edia akwe akebole ara na to ababanga obakanira secondly bara bonde bakorua boteruera njirene ringi utio buraruera chama ni otho kwarea to banga thoko twaboni arabukaruya bibia tukwena arua twitete munene akenda twaraniria tuona solution araba mobeto barabatina nafasi babati kuona nafasi nikenda bebela area na ira itebati kwithirwa bakeria Kumalare Gembe North Petan Class Chabari Koronari bara bakinyetie miaka kenda ni bamukirite ncanchamo ya kwebukania na nyimbe njira kwewa mwana bobo nekiri mambo ya janje mwe ira ejete amwe kenda kweja na uteze kiri aturi bao kiri kiumano giki niboriti anto kwithagiro bari na nkora ya gucokia njara kiri antu bara bumite kiri bomati mugambi na kurikitha ibwega na bakora na kuthoma bakaririkanaga kaumo na bubu ikuringana na nthaka na ari bakuma munga kiri wandia chogoria gicigo mbunge kia Mara ona bathi ndi jianja ni wega muno bakejaga mujie bakaririkanaga jiari bao bakaririkana kinya bamuruagina bara bangi bataumbire kuthi guntu kuraja ni kendo na bubake ujaga ni appreciated na jiari bakonaga kinya bone bakuririkanwa bari aragia kiri chukuria munga kiathoni kira batindia gya kwenda kuona gya gucokaniria kanyua gatagati kao ana nkinya aciari niwe turonire ni wega tweje back to the community tuone thina iria antu betu ba munga bagukurukira kana ajiari betu na kinya ba brothers bara in the community tuone ni muntu mariko bagukurukira nikenda na titumba kuona utethio tunkibanenkera tanjire emwe ya ku give back to the community na beyond kwa na community nitukuleta other services kwa liliana betu ba school ya Munga Primary, Munga Secondary School na Padre Pio Academy tuvalilia mauntuma kwithobe na bidii katika masomo yao karoni gikukiriri na mantu nkuthoburi ogokugwata mirigito na nkinya ithimi mwanya bya mirimo mwanya kumania na babu Munga ona nkinya nuntu nukuona taguko muno gukoma sinani ni witagira kwina ndwari jieku ira imwe jiekarire antu bainge muno no tom ndino ntu boy initiative wino ni tukumba kugwata ndawa jiotheri bana betu ntu baguturetera idomo na guturetera mauntu mega ta screening ya cervical cancer ikugwetwa pressure na murimo wa sukari ninkuga ni wega muno ntu bwakurete sindano eu na nikenda twana twetu tutereke ntu magita maria mokoloni antu ni barwalaga cancer muno na riu ntu tukuretera weru ni ana baba betu ba Munga brothers and sisters netukukena muno na bara bena twana tu netukubaimiza barete twana tumtwe
Sanso yuna nikenda batereka. Muthia baugite barenda gucokia ruje mukarona gutigira munga yawe kurungaria njira kumania na moragaragi nchobi na nkinya mantu mangi maramathiaga na mbere kiri munga inu. Atukwenda kubera tafadhali bwe kajo gakiugirwa ni atongoria betu tiga kuga una angano wao umela weja ugo bulantu bakuga no tutatu twina kila kitu twenda kwaria abantu ma kithomo kia munga nontu ne tukwenda standard ya kithomo kia munga improve kana jinenea na twaria mauntu ma makolega uteithia kithomo gitu gikura na mauntu ma nchobi no iligo unyui wa ndawa ja kulevya na mauntu Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matheni Mogambi. Mukaririgite kamiti-ini ya budget ndene ya mbunge nene uria KINYUA mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ugite thirikari ni irutanirite kureta onjorithia ja Kenya Nyoro nongerete na kuga Kenya ni kwagirithia into mwanya biria bikucha iria onjorithia na gutigira bitigwita nthiguru na muturi nyara mubunge uju wa Kiharu ongerete na kuga Rais Ruto na kurumira kinya gutigira kuri na ngugi kathumba cia nthuki mbithi na njira ya gutigira kuri na kinya factory kathumba irekejana na ngugi Anthony Kathenya na Tatoji Kenya. Kagita kale thirikari ya Rais William Ruto thite na mbele na gucaria njorithia kenda gukire sekta ya iwanda na gutigira imwana ni bikona wera kamiti ya bunge ya kulaithirio bangania na utumiri bwa kigina kia thirikari iruga thirikari ya Rais William Ruto ina moronto wa mbele wa waki wa barabara na iwanda kenda gutigira njorithia baba ne bakuga bebeganire na bate kuthamira Ndindi Nyoro uria ni mubunge wa Kiharu We want to capitalize on having as many investors having sheds in Kenya for them to come and invest, and especially as we try to capitalize on the opportunities that we have with the US called AGOA. And we want to be able to have adequate infrastructure for the investors, some who are moving from our neighboring countries, who are currently not very stable, and we want to build that kind of capacity in our country. Kulingana na mubunge uju wa Kiharu, Rais William Ruto alimikakatini ya gutigira iwanda bingi nibiwa kwa kiri county nkorani itagalilile moronto walio ni gutigira into ile kumantere ino ni kuguna kari amuna gutethera imwana kuona wera. Ndindi niongerete kugetagalilile ligaukiri tauni mwanya na kuidhide miji minene ta Nairobi. You know, the president is currently in the process of establishing industrial complexes within our counties. We are looking at an area like Kirinyaga where we are going to allocate resources for an industrial park. We are looking at other areas across the country so that the youth of Kenya must not necessarily travel from far and wide to come and get jobs in the capital. We are also going to build mini capitals around where we live, that we, first of all, we can capitalize on the primary products that come from there in terms of value addition, but also mop out unemployment at source from where it is. And this will have consequential ramifications, which is that it will build even urban areas around small towns that then we hope they'll be able to grow to be semi-cities in Kenya, and especially driven by that kind of investment that we are doing in industrial parks and having EPZs around that. Amweno ogu mwikari gitujwa kamiti ino aligwa kirethine madeni ma thirikari kirubangane bwa kigina kia thirikari ni batengete kigina kira gikathi kunyie madeni mama kagita kara thirikari thite na mbere kumenerwa nonto bakuthi na mbere na gukomba. We are also looking at having a Kenya that is not indebted. Currently our fiscal is not very good because we have borrowed a lot, and we have made the first attempt. In this budget that we are considering, the BPS, we have allocated quite a sizable resource in terms of what we call CFS, money that goes into servicing our debt, because some of them we want to pay bullet payments. We want our country to be sustainable. The direction of our country is not just done on paper. It is done by the head of the country. I can confirm to Kenyans that I am the chairman of budget, but the president of Kenya knows every detail of the work we are doing, because he is the one who is driving this process, and he is very, very appraised on where we need to do, on what we need to do and where. Kuma muji muneno Nairobi, Beta Anthony
rangi wa Kathenya. Mwandiki munene kiri ministry ya Uganda Kiburi Kiremina ataririte mibango ere abarino ya gukire rwangi rwa kyaria kiri mambura jo tarani kiri sakwemo ya Jamiro Kiburi augeta bagate gakinya jamoja mawatho jara jarunga maire Uganda kiuga jara maingi ni ja makuru na ni jakarukini kagita nongerete na kuga ni kubatere kuza kuri na maabisa kuma kiwango ne kya ward mwanka kiri thirikari nende huntu bure bugatethire kiri gukura kwa sako na kinya cooperatives. So that you can get good result, there must be what? Competition in the branches. Tuina sheria cooperative. Cooperative ni 1987. Hii ita complete ya 2010. We are trying to modernize to anchor effort each on the cooperative kisheria. Tuina cooperative society za 2022 irai ko make sure first to our mother law ni aligned na the new constitution of 2010 rather, now also we could live to the realities of devolution, so that only the PH cooperative nara ito kulitangwebu ya nabi na chief officer wa cooperative wao director of cooperative county that we na coordination ifati mpaka kotrikari ikweda everyone ina mtu cooperative na kubanga economy ya everyone antu bageda bakutona kwa bakaetata tuine effort yetu iketharari recognize antu kirima tukamenya tumapundi tumenye na ibi makwibi antu betu ni bayibindi yai na tukabanga antu betu baikintu biotho kone kono mbecha. That is what we are doing. Everyone the in a cooperative officer bakia through the county director of cooperatives, through the chief officers makaba kimerobi now, so tukabanga antu betu through to be the sheria to make sure that effort antu betu kwa rewarded. Itokuga tukwatanireni batu tukwatanite thirikari national government ikio tumyo tuyeta kukaribisha PS wetu na itukwira PS bwega no tubakwithura ke batu egita leonde na atwe tukaitanira national government na tuga support thirikari nikenda tugateithia wananchi ba Meru. Mimi nasema ask for a loan which you are able to repay and hatutakuwa na shinda na nyinyi, lakini ukitaka pesa mingi, pesa iko, take the money which you are able to repay. Kuna alternatives of getting loan. Na alternative ya kwanza ni self-guaranteeing, where you can grant yourself if you are taking loan which is half or 3/4 of your savings. So na tia kiplonda tingi tuite through SACCOs na te babunya busentenaria umbigatia uparticipate kenda member ba nubo gambi okay loan ya sula fund through your SACCO. So we work on that with the chairman on atumbeke hotel yambi hotel bantu betu na bwire members yetu tukatuka yeni maroni tutweta kunywa nchobi kana tuzakuthia manzo ya tagirite tujoka yendo ni chiai cha kuthithia maendeleo tema nikaenda Meru yetu igakura ngachi yetu igakura na kinya tingo tukageta atia. The regulator SASRA allows SACCOs to acquire properties for their own development so that they don't incur cost on rentals. You attest they are not Sentinel SACCO alone. SACCOs, there are other SACCOs, I don't like mentioning SACCOs, but as per the regulator, you have to have your own asset base. And in fact, this increases your asset base and the SACCO in terms of development. Wikiri ibwangu chia ndene ni untu babata mono gutegiro na njira ndene kienda kwebuka nthao mono kiri ari nguo iji kiro no batere kumenya rangi na kinya no batere imbio gwekaniria nayo narua nitukuritanwa kire muntu abatere gutegira kiri nguo chia ndene. Mikire anarua nie guturitana gwikira nguo cia ndene ite kuonania rangi na kinya michoro ite guchora. Riria wekira nguo ya ndene we mwana mwari ikira mono seamless riria uijinukirite
nguo ina material embuthu ende riria wikirite nguo ya jeans no withirwo gikira nguo ya ndene iri neti kana inya ina michoro nyonto jeans ni muguto jumba kwithirwa jwejo murito jotionanagia michoro riria wethirwa ugikira nguo ya white ithirwe iri jeans ithirwe iri soft jeans ithirwe iri sigati ithirwe iri kirinda kana nguo iriku kana iriku ugekira nguo ina rangi ikuthara na inya riria wekira nguo ya white ikira nguo ya ndene iri ya black ni ithanagia wi mwana mwari menyera kinya bra iria gwikira riria wekira blouse kana shirt ya white kana t-shirt kana top ya white menyera sana ithirwo gikaira bra ya black ora nguo ciaku cia ndene rindaga nguo ciaku o kiumia na gasabuni kwa ndagika 10 kinya kethira nura urire bathroom itagute o wega na ruji rwa mwanki cianike ome o kaire ithirwo ukiti kunikira kurigiria tiri wakara na nguo yaku ya ndene kwa mieri 3 mite ugure ingi menyera nguo ciaku cia ndene nyuntu ndene iyo yajagua ome ikonania Gochokeria nkatho cia mwanya mutegeri no tubakuona kanya kugwatane na uni utuku bwana rweta na mbere gukenera mipango ya Weru TV nkwendere kagita gake gambita wa NTINYARI KINYUA munaniro mathivyo wa karisindika rwitha.